హాయ్. హలో. నమస్తే. బోజోర్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? మేము మాత్రం చాలా బాగున్నాము. మీరు కూడా బాగున్నారనేసి నేనైతే అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి చెప్పబోతున్నానండి. అదేంటంటే ఫ్రాన్స్‌లో అకామోడేషన్ ఎలా వెతుక్కోవాలి అనే టాపిక్ గురించి. అంటే ఇంకా సెప్టెంబర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అందరూ హ్మ్. స్టూడెంట్స్ గానీ, ఇంకా వేరే ఎంప్లాయర్స్ గానీ ఇండియా నుంచి ఇక్కడొస్తారు. అంటే ఇండియా నుంచే కాదు వేరే కంట్రీస్ నుంచి కూడా వస్తారండి. సో, వచ్చి రాగానే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అకామోడేషన్ వెతుక్కోవడమే. సో, ఆ అకామోడేషన్‌కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? ఈ ఏమైతే ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ మనకు కావాలి, వాటికి కావాల్సిన సాలరీ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఏంటి? ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ ఎంప్లాయర్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఎలా వెతుక్కోవాలి? ఇంకా ఎలాంటి వెబ్‌సైట్స్ ఉంటాయి? అవన్నీ నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను. ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి దయచేసి. అప్పుడే మీకు అన్ని వివరాలు అర్థమవుతాయి. ఫస్టొచ్చేసి ఇన్ ఆర్డర్ టు లుక్ ఫర్ ద అకామోడేషన్ ఇన్ ఫ్రాన్స్, యూ నీడ్ టు బీ ఇన్ ఫ్రాన్స్ ఇన్ పర్సన్. అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇండియాలో ఉండి వీసా రాగానే ఫ్రాన్స్‌కి ఇండియాలో నుండి వెతుక్కుంటూ ఉంటారు. అలా చేయకండి. సో, యూ కెనాట్ స్టే ఇన్ ఇండియా ఆర్ సమ్ అదర్ కంట్రీ అండ్ లుక్ ఫర్ అకామోడేషన్ ఇన్ ఫ్రాన్స్. దేర్‌ఫోర్ ఆఫ్టర్ యూ గెట్ ద వీసా టు ఫ్రాన్స్, యూ విల్ కమ్ టు ఫ్రాన్స్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ ద అకామోడేషన్ ఇన్ ఫ్రాన్స్. So, what are the valid documents you need for the accommodation? ఫస్ట్ వచ్చేసొచ్చైతే వాలిడ్ వీసా అండి. అంటే టెట్రరీ సీజూర్ కావాలి. అది కాకున్నా ఫస్ట్ 3, 4 మంత్స్‌కైతే విజిటర్ వీసా లాగా అలా గూడా ఉంటుంది. అది కూడా పెట్టొచ్చు మీరు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాస్‌పోర్ట్ విత్ వాలిడిటీ. ఇంకా స్టూడెంట్స్ అయితే వాళ్ళ స్టూడెంట్ ఐడీ ప్లస్ ఎనఫ్ ఫండ్స్ వాళ్ళ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అవన్నీ సపోర్టింగ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ లాగా చూయించాల్సొస్తుంది. నెక్స్ట్ వర్క్ కాంట్రాక్ట్. వర్క్ కాంట్రాక్ట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏ ఎంప్లాయర్ లేదంటే సాలరీ వీసా, షార్ట్ టర్మ్ వీసా మీద వస్తుంటారు కొంతమంది. కొందరికి సీడీఈ కాంట్రాక్ట్ అంటే పర్మనెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది. కొందరికి సీడీడీ కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది. సో, అలాంటి కాంట్రాక్ట్స్. ఇంకా టాక్స్ రిటర్న్స్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ టు అనదర్ అపార్ట్మెంట్ ఆఫ్టర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ ఫర్ 2-3-4 ఇయర్స్ వాళ్ళకే టాక్స్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి. 1 ఆర్ 2 ఇయర్స్ ఉన్నాక ఆర్ 3 ఇయర్స్ ఉన్నాక అట్లాంటి కేస్‌లో వాళ్ళు టాక్స్ రిటర్న్స్ పెట్టొచ్చు. ఇంకా వేరే డాక్యుమెంట్స్ ఏంటంటే కొందరు ల్యాండ్‌లార్డ్స్ గ్యారంటర్ అడుగుతారు. అది చాలా కొంచెం కష్టమైన పని. సో, ఇఫ్ యూ డోంట్ హావ్ ఎనఫ్ ఫండ్స్ ఆర్ డోంట్ మీట్ ద ఇన్‌కమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ దే మే ఆస్క్ యూ టు ప్రొవైడ్ ఎ గ్యారంటర్. చాలా రేర్ కేసెస్‌లో ప్రీవియస్ రెంటల్ కాంటాక్ట్స్ ఆర్ రెఫరెన్సెస్ ఆర్ ల్యాండ్‌లార్డ్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి అడుగుతారు. సో, అవి కూడా చూసుకోండి మీరు. సో, నెక్స్టొచ్చేసి సాలరీ సాలరీ అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ హావ్ సీడీఈ కాంట్రాక్ట్ కొత్తగా సీడీఈ కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది. సో, వాళ్ళ కేస్‌లో ఏంటంటే సీడీడీ కానీ, సీడీఈ కానీ వాళ్ళకి ట్రయల్ పీరియడ్ అయితే కంప్లీటెడ్ అయ్యి ఉండాలి. అప్పుడే వాళ్ళ అకామిడేషన్ ఇవ్వడానికి కొంచెం ఫేవరబుల్‌గా ఉంటారు. అంటే ట్రయల్ పీరియడ్ అంటే ఇక్కడ ఫ్రాన్స్‌లో పీరియడ్ ది ఇస్సే అంటారు. సో, అది చూసుకోండి మీరు. And if both husband and wife are working, then you have good chances of getting a good and nice apartment because the salary will be good enough to support for the rent. So, in case of students, you should provide financial proofs that show them that you can pay the rent to the landlord. Next, salary expectations in case of employers. Your salary should be threefold higher than the rental income. Ante, for example, if you are looking for apartment or studio around 800 euros, then you should be earning 2,400 euros net per month after the tax. So, this is very important because when you are searching for the apartment, they will calculate like how much salary you'll be getting. In case of students, as I said before, they will look for the financial bank balance statements, etc. In majority of the cases, the landlord will ask for a French guarantor. నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా! సో, మనకి ఫండ్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి గ్యారంటర్ కావాల్సొస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఫారినర్స్ అని ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు చాలా మట్టుకు నమ్మరండి. దిస్ ఈస్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ యాస్ వి డోంట్ నో ఎనీవన్. So, even if we know someone, they may not be willing to be a guarantor. But there are some websites or some agencies guarantee me which can provide you as a guarantor
provided you pay them some fees. నెక్స్ట్ వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ద సైజ్ ఆఫ్ ద అపార్ట్మెంట్. ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ అయితే వాళ్ళు క్రూజ్‌లో గానీ, కోలొకేషన్‌లో కానీ అలా అడ్జస్ట్ అయ్యి అలా ఉంటారు. కానీ బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కిడ్స్ దెన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద అపార్ట్మెంట్ షుడ్ బి బిగ్గర్. యాస్ పర్ ద మేరీ రిక్వైర్మెంట్స్ మినిమమ్ ఏరియా పర్ పర్సన్ టు లివ్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ ఈస్ పర్ 10 మీటర్ స్క్వేర్. సో కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్ వైల్ సెర్చింగ్ ఫర్ ద అపార్ట్మెంట్. If you have kids, then you should look for T2 or T3 kind of apartments. In case of couple, you can go for T1, like 1 BHK, something like that. And if you didn't see my previous video on cost of living, I have explained all these details, so kindly watch that video. These are some of the useful websites for searching the apartments. The list is very exhaustive, but here I'm providing you the most useful websites that you can look for in accommodation in France. These are the most useful and most usually most used in France to search for the accommodation. And in case of students, these are some of the websites where you can go for searching the apartments for the accommodation. Mostly cruise is the best because it is very cheap and affordable for the students, and very very much useful in terms of facilities as well. So in case if they want to look for other accommodation, these are the sites. These are the rental agencies for searching the accommodation in France. Sometimes, if you go directly with the landlord, they may do some scams, or they may not be the good landlords. They may do some fraud. So, in that case, you can look for the accommodation by using these rental agencies, where you have to pay some extra fees to these rental agencies, but it will be worth to go by rental agencies because it will be secure and safe. సో, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయితే చెప్తాను మీకు అకామిడేషన్ వెతుక్కోవడానికి. ఫస్టొచ్చేసి మీరు ఫ్రాన్స్‌కొచ్చాకే అకామిడేషన్ వెతుక్కోవాలి. ఇండియాలో ఉండి, వేరే కంట్రీలో ఉండి ఇక్కడ అకామిడేషన్ వెతక్కండి. ఎందుకంటే చాలా స్కామ్స్ అయితే జరుగుతాయి. డైరెక్ట్‌గా మీరు మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్ అయితే పెట్టొద్దు. వాళ్ళు కొంతమంది అట్లా కాంటాక్ట్ అయితే మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయండి. మేము మీకు డాక్యుమెంట్స్ పంపుతాము అది ఇది అని అంటారు. అలా చేయకండి ఎప్పుడు. అది చాలా చాలా డేంజర్. చాలామంది మోసపోయారు కూడా. సో, అలా చేయకండి. మీరు ఫ్రాన్స్‌కొచ్చాక మీరు ఇన్ పర్సన్ వెళ్లి కీస్ మీ చేతికొచ్చాకే అప్పుడే మీరు డబ్బులు కానీ, చెక్ గానీ ఇవ్వండి. దట్ ఈజ్ నంబర్ 1. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ముందే అడగండి. అపార్ట్మెంట్స్ తీసుకున్నాక అన్ని చార్జెస్ ఇంక్లూడెడా? కొన్ని సార్లు మెయింటెనెన్స్ చార్జెస్ అని, వాటర్ చార్జెస్ అని ఎక్స్‌ట్రా ఉంటాయి. సో, అవైతే అడగండి. డస్ ఇట్ టు టు చార్జ్ కాంప్రి అనేసి, అంటే ఆల్ చార్జెస్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఆర్ నాట్, ఇది అడగండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు అపార్ట్మెంట్‌లోకి మూవ్ అయ్యాక ఫస్ట్ అంతా ఏమన్నా బ్రోకెన్ ఐటెమ్స్ ఉన్నాయా? స్క్రాచెస్ ఉన్నాయా? ఏదన్నా పాడైందా? అవన్నీ ఫోటోస్ తీసుకోండి, వీడియోస్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే మనము అపార్ట్మెంట్ మూవ్ అయ్యాక ఎలా ఉందో అదే కండిషన్‌లో మనము ఖాళీ చేసేటప్పుడు ల్యాండ్‌లార్డ్స్‌కి అదే కండిషన్‌లో ఇవ్వాల్సొస్తుంది. సో, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా యూజ్‌ఫుల్ కూడా అవుతుంది. లేకపోతే మనకి వాళ్ళు డబ్బులు మన డిపాజిట్ తిరిగివ్వరనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్నిష్డ్ ఆర్ అన్‌ఫర్నిష్డ్. ఫర్నిష్డ్ అంటే అన్నీ ఉంటాయి. అంటే లైక్ యూ కెన్ మూవ్ విత్ యువర్ క్లాత్స్ ఇంటు ద అపార్ట్మెంట్. లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ సోఫా, బెడ్, ఫ్రిడ్జ్, వాషింగ్ మెషిన్, మైక్రోవేవ్, ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అన్‌ఫర్నిష్డ్ అయితే ఇవన్నీ ఉండవు. ఖాళీ కిచెన్‌లో స్టవ్ అలాంటివి ఉంటాయి. టేబుల్ ఉంటే ఉంటుంది. ఉండకపోతే ఉండదు. సో, ఫర్నిష్డ్, అన్‌ఫర్నిష్డ్ ఇది కనుక్కోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాస్ సూన్ యాస్ యూ మూవ్ ఇంటు ద అపార్ట్మెంట్ బై సైనింగ్ ద కాంట్రాక్ట్, యూ టేక్ ద ఇన్స్యూరెన్స్ ఫర్ ద అపార్ట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ వెన్ యూ మూవ్ టు when you go to India on vacation, for example, uh,
there may be chances for robbery or something like that. So in that case, insurance will be helpful in order to claim for the lost items. That is very very ఇంపార్టెంట్. ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటేనే చాలా మంచిది. అది అది చాలా ఆబ్లిగేటరీ అన్నమాట. సో, నేనైతే ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయితే చెప్పాను. ఇంకా వేరే ఏమన్నా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటే మీరు నాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి. సో దట్ ఇట్ విల్ బీ యూజ్‌ఫుల్ టు అదర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆహ్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద వెబ్‌సైట్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు సెర్చింగ్ ఫర్ ద అకామోడేషన్ ఇన్ ఫ్రాన్స్. నాకైతే ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుంది, ఇన్ఫర్మేటివ్‌గా ఉంటుందనైతే నేనైతే అనుకుంటున్నాను. అకామిడేషన్ వెతుక్కోవడం చాలా కష్టమండి ఫ్రాన్స్‌లో. సో, ఈ వీడియో మీకు యూజ్‌ఫుల్ అయితదని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఐ థాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే నా ఛానల్‌కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. I wish you all the best in searching for the accommodation. Until then, keep watching. Take care and bye bye.